He's a good speaker, he's a good person, everything is great. So, thank you that he accepted Sai Baba invitation to come here. Он прекрасная душа, прекрасный человек, он очень известный сейчас в Латвии, он делает много Болливуд танцы, он всякие его снимает на разных фильмах, как Майкл Джексон, he's an Indian Michael Jackson, он индийский Майкл Джексон, и он может так прыгать и так далее, может кто-то из вас видел, но сейчас, today you're not going to perform. Not exactly, actually already I've been praised a lot, which I am not. I was like, call you, So, actually I'll not take much of your time. Only будет взять много времени ваше. What is okay? From here or? I think I'm fine. Okay. So, hope most of the people will understand English. Я думаю, что многие люди понимают английский язык. Okay, let's start like this. Can we have everyone to think about tomorrow? What's your plan for tomorrow? For 5 seconds. Давайте, вот он задает вопрос всем вам. Can we be please quiet? Давайте все думайте, какие у вас есть планы, если вот Господь вам спрашивает, какие планы у вас есть на завтра? Что у вас есть? Давайте подумаем. That's right. So, we just thought about tomorrow's plan, right? Давайте мы думаем о завтрашнем плане. Yeah, we want a little bit of, communication, right? Давайте начинаем с коммуникации друг с другом. I will also be getting some response back. Если я получаю ответ обратно, то тогда будет лучше выглядеть. Какие планы есть на завтра? No? See? That's a smiling face. I like, Это прекрасно, это хорошо, что вы говорите. Никаких планов нету на завтра. So as I said, when we think about a plan for tomorrow, what we did is just, we visualized it. We just thought about it. Made a picture that tomorrow we're going to do this, maybe work at night like this or something like that. We just visualize it. Is it? Мы просто всегда, когда мы думаем о завтра, мы просто визуализируем какой-то план, какую-то мысль в голове о завтрашнем дне. Now think about it. When we what about everything? This visualization, it has a lot of power because it comes from the mind. And it comes from the mind, not from the brain. Эта визуализация, вот то, что вы представляете, она приходит из ума, она не приходит из мозга. Она имеет очень большую силу. In the same way, what we see in our world is not exactly how it looks like, but it depends how we visualize it. Когда мы смотрим на мир, это не так, что как мы смотрим на этот мир, как мы представляем этот мир. От этого зависит. Не как мы смотрим, как мы представляем этот мир. Поэтому очень много зависит от нашего ума. Now everybody thinks that some people get something, other people doesn't get that thing, and there are some chances of luck or maybe opportunities or something like that. No, actually everything is available to everyone in almost in the same amount. It depends how you visualize it, and that's how you accept it. Вот он говорит, очень многие люди начинают думать, что вот у меня плохая судьба, он поможет достигать, я не могу достигать. Он говорит, возможность Бог дает всем людям одинаково, без всяких разниц. И все зависит, как вы представляете, как вы думаете о ваших мыслях, очень много зависит. Тогда вы его достигнете или нет, все зависит от вашей... So you mean to say positive? Positive. Yes, exactly. Because see, I think it will be great if you can understand the feeling of people. Вы чувствуете о тех вещах, которые он говорит. We all are individual. Мы все есть индивидуальные души. Physically by 3 things. Our fingerprint, our print of our tongue. Мы отличаемся друг друга от отпечатки пальца, от языка. And more than 99% our DNA also. И 99% нашей ДНК тоже отличается от каждого человека. Now, as we all know, everything that has shape, size, and weight will not be forever. It will be destructible. Whether it's a world or star, sun, galaxy, everything which can be seen, which can be touched, which can be felt, will not be forever. Видали, представляют одну вещь очень прекрасным образом, что любая вещь, у которой есть форма, это может быть квадратно или по-другому, это все есть, который вы можете трогать, это все есть в этом мире временно. Ничего нет постоянно, все есть временно. So that means everything we perceive, like we make a perception about this thing, is coming from the power of visualization, your mind power. And все зависит от вашей силы ума, вашей визуализации, как вы представляете о чем-то.
Now when I'm talking about mind power, I'm not specifying it as scientific or spiritualistic. It's not, because everything is one. Everything is one. You're in the center. Он говорит, вы все есть одни, а вы есть в центре. Все зависит от вашей визуализации, как вы представляете, как вы думаете. От этого все зависит. So as I said, everything is one. But again, as I started, the power of visualization. We are visualizing the same thing in different ways. Мы представляем разным образом одну и ту же вещь по-другому. Каждый человек, он индивидуальный, он по-разному представляет. У него свое представление. So, this visualization and putting up a perception and attempt by the humanity to project the same thing to the closest form has given rise to many communities. Communities in the sense of religion, politically, communically, or even in the field of entertainment, however you take it. But there is. And as I said, that это все очень, все зависит, как вы представляете вообще о своих планах и так далее. Это может быть политически, это может быть связано с какой-то мероприятием, хотите организовать, или это что-то другое. В разных областях одно и то же вещь работает. Это ваше представление, ваша визуализация о жизни, о проекте. Now the choice has always been ours, before also, now also, and I'm sure it will be. And how I'm saying about the choice is ours. Example, some people have this, I have been from that kind of place, I didn't got this, and this was my issue, I didn't got time for this. There are many problems, and we give excuses for things for which we want to say no. We don't give excuses for saying yes. Мы всегда находим, когда у нас что-то не получается в жизни, мы всегда находим причины, почему это не добилось, почему не получилось, вот там, это, то он виноват, это виноват. So, again, it is a perception. Now think about it. If really your society, your environment is affecting you so much, in one family, there are, example, one brother, one sister, getting the same parents, same society, same environment, same school, almost the same friends, but still, they are growing up to be different individuals. That means, it doesn't matter what you are getting. Даже не важно, даже одни и те же дети ходят в одну и ту же школу, но они живут на разных семьях. Представления у них о жизни совершенно разные. Вот так это происходит. So as I said, so it doesn't matter what you are getting. It always depends what you are taking, because the choice of taking has been given to you. Вам дано только право принять, и каким образом это все принимаете. So can I just ask all of you to just try to think about your own soul. Начинайте думать о своей душе. Вы можете думать о своей душе, что у вас есть душа? Можете представить? Take your time. Just подумайте. So I'll try to guess. If I'm not wrong, most of in the beginning when I asked you, like, think about your soul, you might have come to a picture of maybe your own chest, your heart, or your center of yourself. Most of the time. Когда я вам сказал, думайте о своей душе, то вы в первую очередь думали, наверное, центр груди, или свою грудь, или какой-то точка в центре своего тела. So can I ask, like, for how many people I guessed it right? Like, this is Давайте, right. сколько из вас можете попробовать это? Где ваше, какое представление души? Где оно находится? Only no, I was wrong so much, really? Yeah. You? Okay, I got only one like me, I guess. Сколько я Yeah, okay, I can see more. Over here? Awesome. More? Okay, she. Over here, awesome. Она говорит, душа Some more может быть answers. там. What do you see? Где ваша душа? Кто говорит в пятках, кто говорит в центре? Где есть ваша душа? She's saying center of the heart. Center of the heart? Okay, I was right about it. Awesome. So let me tell you. So think about, we're in the same room right now sitting. When I asked about this visualization of yourself, of your own soul, we all know that soul actually doesn't have any shape, sizes inside us, it will be there and all this thing. Still we started over here, but we are visualizing. And Он говорит, вот вы представляете, когда я задаю такой вопрос, вы начинаете представлять, что душа может быть центр груди, а он говорит, на самом деле душа не имеет форму. И это, опять каждый, может представить, душа может быть куда угодно, правильно?
И она может быть телек куда угодно, но опять наши представления разные. Один так думает, другой так думает, он просто говорит, вот это есть, он хочет объяснить о представлении, о визуализации. Now, in this world, all these living things, I will say specify as animals, and we are also animals, social animals. And we are why we are social animals? Because this power of our, we all have a brain, but the power of our mind, this visualization and everything, the perception, because everything happens from here. You're making it, like when you think also, you're getting a picture, and then that makes the reality. But how can this thought be a reality? Like there are. Он говорит, мы тоже есть животные, но мы есть социальные животные. Вот как вот какая-то мысль появилась у вас в голове, как из него можно делать реальность? Как это можно достигать? So, there are many big things, like what a mind can think, a mind can achieve. Есть много вещей, что ум может думать о очень многих вещах, потом, что ум может достигать. Personally, I totally believe it. It worked for me. But when I was using this thing in my own life, I felt that something is missing over there. This is not complete because many of the sayings are still not completed. Он говорит, я в своей жизни тоже чувствую, что-то пропущено в своей жизни, да, что-то не полностью не закончено. So, but the answer was simple. The answer was like this: that any thought can be reality depending on the action. Он говорит, любая мысль можно достигать в зависимости от ваших действий. Какие ваши действия? Now only this thought and this action will not make up the result that you are visualizing without ваши мысли и действия не может дать результат. Without the element of feeling. Пока нет чувства. So, example, when you are thinking about a thing for a lot of times, you are visualizing it, and you are getting about a feeling, this might happen, and you already start seeing yourself that you are already doing it. You got it already. And вы начинаете представлять, что это может произойти, и вы уже, у вас появится уже чувство, да, я могу достигать это. And that's how your mind gets trained to work like that. И таким образом ваш ум тренируется. Как вы можете настроить свой ум таким образом, что вы можете достигать реальности? Now we all know that we have two types of mind. We have conscious and the subconscious. Вы знаете, у нас есть двух типов ум. Есть сознательный ум или подсознательный. Now, the one thing when we are getting a birth until the time of our death, which is never sleeping, is our subconscious mind. Never sleeping. Till the time we are getting birth and dying. Only one thing which is alive all the time, even when we are sleeping, is our subconscious mind. Он говорит, когда мы родились и когда даже люди умирают, одна вещь, которая никогда не спит, это есть подсознательный ум. It's even active when you are sleeping. That means even the dreams that you are getting is the creation of your subconscious mind. Вот когда вы спите, откуда вы получаете сон, это сон вы получаете от своего подсознательного ума. So in the beginning when I started this, I asked that, okay, let's think for 5 seconds about tomorrow's plan. Он говорит, давайте я подумаю 5 секунд о своем завтрашнем плане. Now let's try one second thing, last thing, let's try. Let's try. Последний, давайте вещь попробуем. For the next 10 seconds, we will not think anything, completely nothing, blank. Давайте на следующие 10 секунд ничего не будем думать, делаем его совсем пустой. So, 10 seconds, let's try. Давайте попробуем. Можете ни о чем не думать? Голова может быть такая? Ум может быть такой? Honestly, even I'm getting over in 2-3 seconds. It happens for me. Just think, we have this powerful thing, but we don't have its control. У нас нет управления над своим умом, вот есть проблема. Каждые 2-3 секунды какая-то мысль появляется, что-то происходит. How you think, how your mentality is, how my mentality is, what I am. That's what I am. Как я думаю, такой я становлюсь. Because that's. Я плохо думаю, я плохо становлюсь. Я хорошо думаю, хорошо становлюсь. Because that's how I see things. Because that's what vision I get according to my mentality. That's what the same thing all the people are seeing, but seeing it in a different way. But the intention is still the same, only the ways are different. Только в натуре все одинаково, просто подход, как разный человек думает, это все зависит от его мысли. And this is the point where I think
talk a lot about a word called universal truth. Он много говорит о универсальной вечной правде. And people ask me, what is this universal truth? The universal laws? Что такое? Это есть вечный какой-то закон? I say no. It's not about the laws. It's not about the physics. It's not about chemistry. It's not about science. It's not about spirituality. It's not about Это political. не о физике, не химии, не математике и какой-то там духовной науке и так далее. It's just about you. You. Это есть именно Avikk. Even I'll take that also positively. God just blessed us. What? Yeah? Yep, seriously. Yeah. Okay, so as I was saying, this universal truth and you are the universal truth actually. Ви есть вечная правда, ви есть вечная правда. Now, example, if I'm standing like this, how do you see me? Если я так стою, как вы меня смотрите на меня? Am I moving? Я разве двигаю? I need an answer, please. Я хочу получить ответ от вас. Yes? Да? My eyes are moving and? Мои глаза двигают, да? Yes? Okay, so he's saying me just what I said yesterday. So when you see like me, if you think that I am not moving, again, what we think is wrong. Because belief. То, что мы думаем, это неправильно, потому что вера это что-то другое. Because belief is what we follow. Вера это есть то, что мы исследуем. But what we follow can't always be right. Но то, что мы исследуем, иногда, как мы представляем, могут быть неправильными. So, again, the choice of judgment is with us. И поэтому какой выбор мы для себя в жизни делаем, все от этого зависит дальше нашей. Now, as I said, I'm not moving. How? Because if I take now this point more, we go deep inside, and we see, okay, we have 100 trillion cells in our body. У нас есть 1 триллион клеточки в нашем теле. Если я говорю, я не двигаю, то у меня есть внутри 1 триллион разных клеточек. And this, from inside that 1 trillion cells, we have more than 100 trillion atoms. И внутри этих клеток есть еще 1 триллион атомов еще. And внутри существует. Every atom has its own electron, proton, and neutron. We are circulating. Каждый внутри атома он имеет внутри 5 электрон, протон, ньютрон, поэтому очень комплексно. And which is continuously moving around each other with a great speed, so they are not stable. We are not stable. Они все время вокруг друг друга они крутятся, поэтому мы не стабильны. Если мы говорим, я не двигаю, внутри меня все двигается в любом случае. Now let me tell you why nothing in this universe, let me specify, in this universe is not stable. Because if it's stable, then there is no time. No time. Если это было бы что-то стабильное в этом мире ничего нет стабильного, все есть временно. Если она была бы стабильна, то время не существовало. Вот раз время существует, все есть время. So, even if you see it scientifically, you can see on the top about the cells, you can call it cells, you can call it atoms. If you want to see it more deeply, you can see the miracle that is happening inside, in that energy level, in that protons, neutrons and electrons. And you can give anything. You can see it scientifically, you can see it in your own way, you can see it spiritually. Again, the choice is yours, but the intention should be the same. Потому что он говорит, если научным образом, духовным образом все это проверять, да, внутри вас это все крутится, все двигается. Вы создали очень много разной энергии, и она все внутри двигается. Поэтому опять ваше представление, с какой точки зрения вы смотрите на себя. So, yeah, so final conclusion. Okay, because I'm not, as I said, I will not take much time. Let me finish a little bit taking like this. So as I said, nothing over here, because that's how things are moving in the whole universe, and that's what the time is when it started from that part. And все это началось с того времени, как время появилось, все стало как временно, да, в этом мире. Что все уничтожается в зависимости от времени. And everything is made up of the main source that is called energy, which was zero actually, which was zero. Все создано из энергии, которые в самом начале это был ноль, потом из него появились. So now when I'm talking about energy, again you can see it from any point of view, and this is right. This is right. You can't say no. You don't have to apply any law also. This is right. And that's what I'm talking about, the universal truth.
Он говорит, это есть вечная правда, что везде существует энергия, и мы, опять, наше представление может быть разное, но универсальная правда есть одинаковая, как все созданы, но он говорит, разница может быть на фигур, и язык, и ДНК, но все равно принцип, то, что работает, одинаковое. And now let me tell you that nothing goes out of this world. Even you're coming in this world, getting birth, when you're dying, either you're going under the ground or you're burned and you're getting outside, but you're changing into gas or other forms, getting into the air, or you're getting eaten by the plants or the animals, but you're staying over here. Your parts, you are changing your form, but you're not going away. Он говорит, когда человек умирает, либо его похороняют, либо его зажигают, все равно он, его тело остается на земле. Или либо пар идет, когда огонь или пепел появится, все равно он остается его форма на этом земле. So as I said that this energy thing, why I was explaining, because as I said about mind, this mind is not brain. Most of the people, they have this misconception. When I talk Многие about люди неправильно думают, что они думают, ум это есть мозг. Вот поэтому он хочет опять вернуться обратно на уме. because when I talk, most of the people when I talk about this mind thing, they first of all picture they might get about their own brain or their head. Когда он начинает говорить с людьми о уме, начинают люди представлять это мозг и так далее. But our mind is beyond that. It's not here. Но наш ум за пределом всего. And it's one of the strongest energy in this universe. Really, one of the strongest. Ум это есть самая сильная энергия в этом вселенной. Again, energy is a thing which can start